জন্ডিস দেখা, তুই ওকে জন্ডিস দেখা, হ্যাঁ তোর সাবজেক্ট। হাউ টু এক্সামিন জন্ডিস, না তাও হলো না, পেশেন্টকে কমেন্ট করলি না যে তুমি নাকের দিকে তাকাও, প্লিজ সি অন ইউর টিপ অফ দ্য নোজ, বল। হ্যাঁ, দেন ইউ উইল চেক ইন দ্য ডে লাইট। তাহলে পেশেন্টকে তোকে এইখানে নিয়ে আসতে হতো, এখানে উঠে বস, ওইদিকে যা, নেল বেডসে জন্ডিস দেখে না। আর আর স্কিন, তাহলে জন্ডিস abdominal examination is for very important. Edema, how to examine the edema, this is your subject. কে দেখাতে পারবি, কে দেখাতে পারবি, হাত তোল দেখি, দেখি তোদের হালত কি রকম আছে দেখি একবার, কে দেখাতে পারবি ভালো করে, হাত তোল, চলে আয়, এক্সামিন। না রে বাবা, ওরে বাবা রে, তুই তো আরেক কাঠি উপরে যা, ওইখানে গিয়ে দাঁড়া। আর কে করতে পারবি, তুই দেখা। হ্যাঁ, কনসেন্ট ইম্পর্টেন্ট। রং, রং, এখনো হাত দেয়নি। আর কেউ, আর কেউ, তোর আইকিউ এত কম, আমি তো সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো নাকি, জানিস, তুই জানিস কোথায় দেখে ইডিমা, ইডিমা মানে জানিস কি, কোন ধরনের, ব্লাড জমে গেলেও তাহলে ইডিমা হবে, ব্লাড তো ফ্লুইড, পাস জমে গেলেও ইডিমা হবে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড না এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, কোন জায়গা বলেছিলাম, কাছাকাছি কোন জায়গাটা বলেছিলাম বল, কে বলতে পারবি, মিডিয়াল ম্যালুলাস থেকে 1 সেন্টিমিটার 1.5 সেন্টিমিটার অ্যাভাব উইথ দ্য হেল্প অফ থাম, তারপর কত সেকেন্ড প্রেস, 30 সেকেন্ড প্রেস অ্যান্ড দেন মুভ ওভার দিস। হ্যাঁ, তাহলে কীভাবে দেখতে বলেছিলাম, তোল এটা, প্রথমে কনসেন্ট, তারপরে এখান থেকে এই, এখানে যদি আমি 30 সেকেন্ড চিপে থাকি, তাহলে 30 সেকেন্ড করার পরে দেখা যাবে এটা একটা ইডিমেটাস হয়ে যায়, তখন আমি হাতটা আবার এরকম করে বোলাবো, এটাই এক্সামিনের প্রসেস। অ্যান্ড অলওয়েজ ডু দ্য বায়োলেটারাল, অলওয়েজ গো ফর দ্য আদার সাইড অলসো। যদি পা কেটে বাদ যায় তাহলে কোথায় ইডিমা দেখবো, এতক্ষণ তো পায়ের কথা হলো, মনে কর লোকটার পায়ে ব্যান্ডেজ আছে বা পা ফ্র্যাকচার হয়েছে, দুটো পায়ে, তাহলে কি তার ইডিমা দেখা যাবে না, কোথায় স্যাক্রাল পোর্শন থাকে, ঠিকই বলছি, স্যাক্রাল পোর্শন, sacrum, back of the sacrum গিয়ে again press and 30 second press and that will show the edema, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর কি জেনারেল সার্ভে আছে ফর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, আগে এইগুলো জানতে হবে। সাইনোসিস নট ফর দ্য অ্যাবডোমিনাল, ইজ ফর দ্য কার্ডিওভাস। হ্যাঁ, না ওগুলো তো আলাদা জিনিস, ইডিমা গেল, জন্ডিস গেল, আর কি, any neck glands, presence of neck glands due to some carcinoma of CA, GICA, that can cause lymph nodes enlargement. আর আচ্ছা, জেনারেল সার্ভেতে তোরা ডেকুবিটাস অফ চয়েস এই টার্মটা শুনেছিস, ডেকুবিটাস অফ চয়েস, হোয়াট ডাজ ইট মিন? সাপোজ if patient having pleural effusion in his left sided pleural effusion, then what do you expect, how he or she will sleep, লেফট সাইডে শোবে না রাইট সাইডে শোবে? একটা হতে পারে সে স্ট্রেট হয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু সব থেকে ডেকুবিটাস অফ চয়েস কোনটা হতে পারে? হ্যাঁ, লেফট না রাইট? রাইট সাইডে। তাহলে দেখ,
ওর লাংসের প্যাথোলজি আছে লেফট সাইডে, বুঝছি, আমি রাইট সাইডে ওকে শুয়ে দিলাম, তো যে সাইডে প্যাথোলজি আছে সেটা তো ফ্রি হয়ে গেল, কিন্তু যেটা প্যাথোলজি ছিল না সেটাও অবস্ট্রাক্টেড হলো। কেন হলো? বিকজ অফ দ্যাট whenever you are seeing in the সুসিপর সোজা আরাম করে শো, হ্যাঁ ওদিকে যা, এই সাইডে ওর pleural effusion and এই সাইডে ওর নর্মাল। Now according to you, you are saying the patient will lie in the right side, see that right side, তাহলে কি হলো, এইদিকে তো ও নিঃশ্বাস নিতে পারছিলই না, ওইদিকে তুই লাংসটাকে চেপে দিলি, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে what is happening? You will feel more respiratory problem. So what should we do? Totally free of the right side. That means, oh yes, patient এইরকম করে শুয়ে থাকবে। That is called Decubitus of Choice. Whenever you are going into a ward, into any clinics, পেশেন্টের একটা নিজস্ব চয়েস থাকে শোয়ার। এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। সাপোজ পেশেন্ট হ্যাভিং লেগ ফ্র্যাকচার, যেটা ফ্র্যাকচার সেটাকে উপরে রাখবে, দেন ফর দ্য রিল্যাক্স। তাহলে এখানে কি হলো, এইদিকে শুলে কি হলো, ওটা তো প্যাথোলজি আছে, ও তো নিশ্চয়ই, দ্যাট ইজ এক্সপ্যানশন ওয়াজ লেস, বাট দ্যাট সাইড উইল বি ফ্রি, পেশেন্ট উইল ফিল লেস রেসপিরেটরি প্রবলেম। সো দ্যাট ইজ কল্ড ডেকুবিটাস অফ চয়েস। আজকে যতজন আছিস তাদের যাদের ডেকুবিটাস অফ চয়েস যেন এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলে আকাশ থেকে যেন না পড়া হয়। দ্যাট ইজ কল্ড ডেকুবিটাস অফ চয়েস। ডেকুবিটাস মানে পেশেন্টস ইজ লাইং অন ইটস ওন কমফোর্টেবল, ফর ইজ ওন কমফোর্টেবল। So in these cases you have to know, identify, because ultimately you will going to be a doctor. whenever patients এর বেডে যাওয়ার আগেই, বেডে পেশেন্টকে কমফোর্টেডনেস দেখার সময়ই you have to identify what is the pathology and what kind of posture he is preferred for his own comfort, right? তার একটা হাতে, এই হাতটা তার হয়তো প্রচন্ড পেন, সে কি করবে না, সে কোনো রকমে এটাকে এরকম করে রেখে আস্তে করে নন মুভেবল করবে, আগে এটাকে মুভ করতে দেবে না, এরকম করে থাকবে, হ্যাঁ, he or she will come like that. That is also a decubitus of choice. Suppose a patient having respiratory problem, general asthma, respiratory reactive airway disease, so patient will lie down more comfort in the 45-degree angle. তখন দেখা গেল যে এর বেডটা তুই যখন ওয়ার্ডে গেছিস তখন সিস্টাররা দেখবি এরকম করে একটা স্ল্যান্টিং করে রেখেছে, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং দ্য কমফোর্ট জোন। সো দ্যাট ইজ কল্ড ডেকুবিটাস অফ চয়েস। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো যে বলে না যে আমি পেশেন্টকে, পেশেন্টের পোস্চার, পেশেন্টের মানে অ্যাটিটিউড দেখেও ইউ ক্যান গেস যে হোয়াট কাইন্ড অফ পেশেন্ট you are dealing now. Whenever you are going day by day, acquiring knowledges, learning phase, then it will realize that what is the importance of such general survey points are so much important, because before going to the total overall exact systemic process, like that abdominal or GI examination, general survey is important. What are the points of general survey? general survey তে কি কি পয়েন্টস আছে তুমি একটা বলো, বলতে বলতে যাও, জানিস জানিস না, তাহলে বোঝ, দ্যাট ইজ এ ক্লাস, 3 নম্বর ক্লাস হচ্ছে রেসপিরেটরি হয়ে গেছে, কার্ডিওভাস্কুলার হয়ে গেছে, জিআই হয়ে গেছে। ইউ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডোন্ট নো দ্য পয়েন্টস অফ দ্য জেনারেল সার্ভে। আগের দিন বলেছিলাম জেনারেল সার্ভে ইউ রিড ইন প্রপার বুক। এখন পর্যন্ত কারো হাতে কোনো গুড বুকস নাই, কোনো ম্যাকলয়েড হাচিনসন কারো কাছে আছে? দেখ কারো কাছে নেই। সো ইউ আর টেকিং লাইটলি অ্যান্ড ইউর ফিউচার উইল বি ভেরি লাইট। যখন পাস করবি দেখবি কিছুই জানিস না, ক্লিনিক্স জানিস না, নিজের বাবা মাকে দেখে চিনতে পারছিস না যে বাবা মা কি হয়েছে। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। জেনারেল সার্ভে পয়েন্টস কি 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 প্যালর,
না প্যালং, প্যালর স্পেলিং, হ্যাঁ, examine the pallor. It is your subject. Show me the pallor. What does it mean? Pallor means what? Examine. Examine. How to examine the pallor? এটাও একটা কোশ্চেন, যে আনসার জানিস না, জানিস? স্কিন দেখবি, কি দেখবি স্কিনে? আইস দেখা, তাহলে it is examination of anemia also. It is examination of anemia also. So, first of all, taking consent. হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা একটা পয়েন্ট। আর কোথায় দেখবো? জিভ বের করে দেখি আমরা অ্যানিমিয়া, কোথায় দেখি? এখানে দেখলাম জিভ বের করো, জিভ বের করো, হাত এমনি করো, এই হাতটা কেমন দেবো না, কম্পেয়ার, কম্পেয়ার দিস অ্যান্ড দিস ওয়ান। আমার সঙ্গে আমি ধরে নিলাম রেফারেন্স পেয়ে আমার অ্যানিমিয়া নেই, আমার অ্যানিমিয়া আছে, আমি দেখছি অ্যানিমিয়া কি তা চিন্তা হবে, দেন কম্পেয়ার উইথ দিস, রাইট? আর নেল বেডস, নেল বেড গুলোতে হয়, নেল বেডে সায়েন্স দেখা যায়, এখান থেকে এরকম করে ছাড়া গেল, এখানে করা হলো, ইটস এ রেডনেস। পায়ের সোল, হ্যাঁ পায়ের সোলও তাই, দেখে চিনতে হবে যে হ্যাঁ পেশেন্টের প্যালোর আছে। Why pallor is important for the general survey? Which system is important? GI system also. Suppose patient having some gastric ulcer, recurrently bleedings are there, polyp is there, fissure is there, hemorrhoids, polyps, piles. Piles ki hemorrhoids, piles means what? Hemorrhagic changes is going to the kapir par cup, blood is going on. Gynecological problem, right? Menorrhagia, excessive bleeding during the periods. The female patient come with a pallor. So pallor is an important sign. And almost of your family members, maybe some your parents, you can see, can check the, yes, some pallor is there. So anemia, causes of anemia you already know. Causes of anemia পড়ানো হয়েছিল তো, আমি তো পড়েছিলাম, মনে আছে কিছু না কিছু মনে নেই? হ্যাঁ, ম্যাক্রোসাইটিক, মাইক্রোসাইটিক, normocytic, important. So doing the CVC reports, you can see the which type of anemia is this is, MCV, MCH, MCHC. So RBC indices is important to look, to detect. Confirmation now holo, you can idea that you can going to the congenital anemia, congenital hemolytic anemia, or any kinds of microcytic anemia, iron deficiency anemia. So anemia is very important. Anemia is very important for general survey of the GI system also. তাহলে জেনারেল সার্ভে কিন্তু তোদের হচ্ছে না, আবারও বলছি, জেনারেল সার্ভে থেকে না পারলে কিন্তু পাস করতে পারবে না ক্লিনিক্সে এই বছর, এই জন্য তোদের থাকবে না, বোঝা যাচ্ছে? সো বি ভেরি কেয়ারফুল, go through the proper books and points, and always ask your friends, your roommates, যদি রুমমেট না থাকে তাহলে আদার্স গুড ফ্রেন্ডস, যে বলতো জেনারেল সার্ভে কি পয়েন্টস আছে, কে বলতে পারবে জেনারেল সার্ভে পয়েন্টস অনেকগুলো? রেজ ইউর হ্যান্ড, বলো। পালস, পালস, নট পালসেশন, পালসেশন নয়, পালসেশন is a part of the system examinations of many system. Pulse, হচ্ছে না, সব ঘেটে ঘুটে একাকার করেছে। জেনারেল সার্ভে, জেনারেল সার্ভে মানে এই যে পালস, ব্লাড প্রেশার, প্যালোর, ইডিমা, জন্ডিস, ক্লাবিং, সাইনোসিস, নেক গ্ল্যান্ডস, আর কি চাই? These things are your general survey. General survey of your whole subject আছে, you are doing general survey before going to the your, sorry, হ্যাঁ আমি দেখে নিচ্ছি একটু পরে, হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু ক্লাসে আছি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে, ওকে। সো
These points are important, every day important, every day for your life. If you want to continue your study, মাঝে যদি মনে হয় যে না ভালো লাগছে না ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো সেটা আলাদা, তাই আর কিছু লাগবে না, কোনোদিন লাগবে না, তখন তোর বন্ধুরা দেখবে, that is different thing. But if you want to continue this medical science or to be a professional, then these points are very important in daily practice. Day-to-day practice, always we are seeing the pulse. What are the points of pulse? একটাই মনে হলো আগে ভলিউম, আগে রেট, তারপর রিদম, তারপর ফোর্স, টেনশন, ভলিউম, বেস রেডিয়াল ডিলে, তারপর রেডিও ফিমোরাল ডিলে, তারপর ক্যারেক্টার অফ দ্য ওয়াল, আর্টারিয়াল ওয়াল, দেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাকে কি বলে, রেডিয়াল ডিলে বললো, all the peripheral pulses are present at a point. Pulse deficit last, that means pulse deficit কি করে দেখা হয় রে, এই মে এদিকে, হ্যাঁ ইউ হ্যাঁ ও বুঝে গেছে, কাম হিয়ার, কাম, yes please come, examine the pulse. You don't know. Tell me one examination till date. Name the examination and do it. Any examination, anything. Pulse, BP, respiratory rate, edema, jaundice, sinuses, clubbing, whatever it may be. You're confident? Tell me one examination name and do it. এইভাবেই ক্লিনিক্সের এক্সামিনেশন হয়। যখনই তোকে এক্সামিনার বলছে যে হ্যাঁ তুমি নিজে কোশ্চেন করো, তুমি অ্যান্সার দাও, তার মানে তোর ইউ আর ইন বিগ ট্রাভেল ইন 20 মার্কস। বলো what you can do. Any examination, you can say me any one examination name and show me. He said this is the process. Then how can you understand whatever I am going to teach in the abdominal system? তোরাই বল, তাহলে তোরা the general survey you don't know, then is it possible to go through the general, তাহলে তো সিলেবাস শেষ করার মতো, সিলেবাস শেষ করতে কতক্ষণ লাগে, কিছুক্ষণ লাগে না তো, আমি হুড় করে দেখিয়ে দেবো, তোরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবি, চলে যাবে। You don't know, not a single test till date. Blood pressure examination, have you done any classes before? Then what are your progress? What is your progress? What kind of this class? If you not at all interested or don't want to know something, it is better to leave. Better to leave. There's so many options are there. But in medical science, you have to be very cautious, very energetic. আমি জানবো, আমি শিখবো, জানতে হবে আমাকে, then only you can learn. Otherwise, nobody can you give the spoon feed. What is anemia? What is anemia? দেখো কাণ্ড, only the percentage is not important now. Okay, only the presence is not important. Presence in 100% involvement is very important. If you don't involve in the class 100%, then you can't say any answer. You will only say Bhagavan, it look like that,
হয়ে গেল, একটা বেজে গেছে, চলো বেশ আরাম, চলে গেলাম, খেয়ে নিলাম, শুয়ে পড়লাম। What kind of this? Tell me one any term of physiology book, any one term, because already class assessment already first in the term. You tell me one term and explain me that term, any of your choice. When you have you joined in the first, on the first day, then when, which month? Huh? After 15 days already you are, তোদের এখন কমাস চলছে, হ্যাঁ, 4 months, that means 3.5 months, 3.5 months you are here. Tell me one term of physiology book, any term. एग्जाम दिया है कि कितना मिला थ्योरी में, हाँ, 23. So you have written something, huh? Tell me one term, only term or questions, anything you have written already. No idea. Then you don't deserve at all the 20 marks also, 23 marks also. Very bad situation. Very bad. This is, you are going to be a professional. Professional person means your body language, your attitude, your behavior, your knowledge would be top. So read carefully if you want to pass, or if you don't want, ask your parents please and stay away. This is not hard, and medical science is not very विशाल की जो hard ना, इसमें ऐसे नहीं है कि विशाल tough है, okay, it's very easy, but you have to continuous study is important. Day to day study is very important. You in the 3.5 months you don't know the anemia, it's not a crime, but whenever you are passing your MBBS and you don't know how to examine the anemia in a subject as an internship, it's a crime, because you may kill that patient. That should not be allowed by us, okay? And that keeping in mind, all the professors, all the seniors are thinking to teach you at the top level. But how? If you don't want, ये ना हमने थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करना है, कुछ सीखना है, गांव में जाके कि सिटी में जाके मेरा रिलेटिव्स को मुझे पढ़ाना है, दिखाना है, दिखाएंगे तो मैं डायग्नोसिस करना है, then you have to learn from now, otherwise you can't. Okay, stay away. কি অবস্থা দেখ তোদের বন্ধুদের, এইরকম অবস্থা হলে কিন্তু পড়িয়ে আনন্দ নেই. Nobody knows how to examine the edema properly, jaundice, anemia, pallor, pulse. এবার বিপি আসবে, বিপিতে তো সব একদম উল্টে থাকবে পড়ে. These things are important. জয়ান সাহেবের আগের দিন কে কে ছিলিস? এই জয়ান সাহেব বলছি, জিআই কে কে ছিলিস? ছিলিস আর কে ছিলিস? তুই ছিলিস, চলে আয়, হ্যাঁ চলে আয়. আগে তোরা ছিলিস না কেন? তাহলে তো মানে বল যে আমি ক্লাসে ছিলাম, আমার ক্লাসে থাকার দরকার নেই, ক্লাস করেছিস তো জিআইয়ের, হ্যাঁ কি কি শিখেছিস বল? Your temperature control hand. Yes, examiner will see that. Then number 4 কি করতে হবে? নাম্বার 4 সাবজেক্ট কি জিজ্ঞেস করছি? পারকাস করতে হবে, আরে এক কাঠি না 2 কাঠি উপরে. নাম্বার 4 স্টেপ কি? তারও আগে
এখনো কানে আসেনি, বল। তারও আগে, হ্যাঁ, ইয়েস, তার মানে এক্সপোজার। তুলে ফেল, তুলে ফেল, ইয়েস, হ্যাঁ। দেন পা ভাঁজ করতে হবে, গোল। যারা ছিলিস না তারা দেখে নে, দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমি প্রপারে আসছি। দেন করে দাও। দেন জোরে শ্বাস নিতে বলতে হবে, হ্যাঁ, নিচ্ছে আর ছাড়ছে, ওই যে নিয়ে এবার করো। আর ইউ লেফট হ্যান্ডেড পারসন? Not where from start? Right iliac fossa. Right iliac fossa. এইখান থেকে স্টার্ট করতে হবে। ওইরকম করে নয়, এইটা ফ্ল্যাট থাকবে, এই হাত এইরকম থাকবে প্যারালালি, এই কোনো ভাই না তো, জোরে শ্বাস নে। দেন এই যখন নিঃশ্বাস নেবে, ছাড়বে যখন, তখন টিপতে, এই যাচ্ছি আমি, এই যাচ্ছি আমি, গোয়িং টু প্যারালাল অফ দিস কার্টিলেজ, হ্যাঁ, এই, দেন এই ছাড়লাম, আবার এগুলো, অ্যান্ড দেন ইট উইল কাম। যদি লিভার থাকে তাহলে আমি এখানে পেয়ে যাবো, কোথায় আসবে, দিস ওয়ান। অ্যান্ড লিভার কি বলা হয়, কত টাইপের হতে পারে, নন পালপেবল, পালপেবল নয়, আর কি হতে পারে, ফার্ম হতে পারে, সফট হতে পারে, হার্ড হতে পারে। কি বুঝবো এটা কি, সফট, ফার্ম, হার্ড। সো ফিলিংস অফ দ্যাট সফট, নিজের গালে হাত দিয়ে দেয়, ফার্ম অ্যান্ড হার্ড। ওকে, soft, firm and hard. Feelings of liver. Not possible in this first year, but whenever you are second year, third year, fourth year, the liver palpation will come. Then we will realize what is that. স্যাকে বলতে পারি তখন মেডিসিনের, স্যার এরকম বোঝা যাচ্ছে, দিস ইজ ইউর পালপেশন অফ liver only. That means deep palpation. What are the points of the GI examination? First is general survey, which we have already discussed, and then come to the proper system. Proper system এর মধ্যে ভাগ কি কি? First is inspection, then palpation, then percussion, then auscultation. So for the GI examination, what are the point of the inspection? একজন করে বল, বল। Shape of the abdomen. Good. So what is the normal shape of abdomen? Typical term is there, scaphoid. Scaphoid is the shape of this abdomen. Then what to look? Umbilicus. Good. Umbilicus এর পয়েন্টে বলো কি দেখবো? Central and not everted. If it is everted and positioning changes or flattening, then something is in underneath. Okay, so umbilical. Then with abdominal movement for with the respiration, right? Then and whenever you are inspecting, exposure is must. Scar, any operative scar, any sinuses. Then বলে যাও কত বলবি, enlarged, any veins, any pulsations, any kind of peristaltic wave or movement. When you can get the peristaltic wave visible in inspection? Obstructions, any kind of severe obstruction, intestinal obstruction, then you can see. Then again, other points of inspection. আর কি আছে বল? Hernial orifices. Before going to the inspections, always palpation and inspections, quadrants. Number of quadrants you know already. 9 quadrants are there. So there is different types of areas are there.
What is the area of appendix? Right? Iliac fossa. That is very important in day-to-day practice. Very important. Okay. So whenever a patient is coming to the involvement of periumbilical pain, that may mimics as a appendicitis. Appendicitis does not always come to the pain in here in the first few hours, and that may come after 1 to 2 days after they are switching to their appendicitis proper, that is McBurney's point. তাই তো ওটা কি বলা হয় McBurney's point. When this point is tender, it is কোথায় McBurney's pointটা কোথায়? না এটা আছে 2/3 1/3 আছে, ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম, ওগুলো তোদের এখন নেই বলি, প্রপার জেনারেল সার্ভেতেই বলি। Then what is inspection? Any other findings? Abdominal aortic pulsations. Talk due to the aortic dissection, you can see. Then a patient having ascites, what kind of features in inspection will be there? What do you mean by ascites? Fluid in the peritoneal space. Peritoneal space is fluid. Then it's called ascites. না সেটা তো আলাদা, আমি সেটা এক্সামিনেশন যাচ্ছি না, আমি দেখবো দেখে কি করবো। হিউজ অ্যাবডোমেন এক নম্বর, shape will be changed, umbilical will be everted or inverted. That may away from the midline is flattening, straight line হয়ে যাবে, অ্যাবডোমেন হয়ে যাবে হয়ে যাবে এরকম flattening, straight line of these umbilicals will be there, and or be engorged veins will be there. Engorged veins, পুরো ব্লু পুরো টাইট একদম অ্যাবডোমেন হয়ে আছে। কিসে হয় এটা? অ্যাসিডিস কিসে পাওয়া যায়? Liver cirrhosis, most of the cases, and malignancy also. That's why it is important. And what are other points? Inspective finding of scrotum as well as perianal region ছাড়া inspection will not be completed. বোঝা গেল? Inspection finding of scrotum in case of male and perianal region, without finding this, abdominal examination does not complete হবে না। Okay, I am excluding those two parts. Now, palpation. What are the palpation points? Palpation किसे হয় বলো? Superficial palpation and deep palpation. What are the points of superficial palpation? Pain and tenderness. What is the difference between pain and tenderness? হ্যাঁ বলো, ঠিক আছে বলো। মানে আমি তাহলে টেন্ডারনেস টেস্ট করবো, তাই তো? কিভাবে করবো? সাপোজ ওর এখানে একটা পেন আছে, ও বলছে আমার এখানে পেন, বল তুই আমার এখানে পেন আছে, বেশ আমি তখনই কি করবো, ওকে কি করবো? হ্যাঁ দেখবো, নিয়ে কিভাবে দেখবো? আমার মুখ কোন দিকে থাকবে, চোখ কোন দিকে থাকবে, আমার চোখ কোন দিকে, ফেসের দিকে থাকবে। এনি গ্রিমেসিং ইজ কামিং অর নট, ব্যথা হবে। আচ্ছা এই যে ও এমনি করলো, বাট হি নাইসলি হি depicted the what is the tenderness. It is a good subject. আজকে খাই দিবি ওকে সবাই মিলে যেন তোকে খাওয়াই, কমপ্লেন করবি আমাকে। তাহলে কি হলো? That is called tenderness. Tenderness is a sign of your patient when you examine and complain of your patient, it's a pain. বুঝা যাচ্ছে? So this is important. পেশেন্ট বলছে মানে সেখানে আমার এমন কি আছে না, ফাংশনালও হয় অনেক সময়। কি হয় আমাদের কাছে অনেক বাচ্চা আসে এমন ফাংশনাল, মানে এলো সেই স্ট্রেচারে করে মা গো বাবা গো ব্যথা গো এই করছি। তারপর আমরা বুঝলাম যে ইট ইজ ফাংশনাল, সাম আইডিয়াস আর দেয়ার। দেন আমরা কি করি, তখন ওর সঙ্গে গল্প করতে থাকবো। এখানে যখন প্রথমে হাত দেবো আউ 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 করছে,
তারপর ও বাবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলাম যে ও কি পছন্দ করে, ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে, আচ্ছা সচিন টেন্ডুলকার কটা সেঞ্চুরি করেছিল রে, কবে চ্যাম্পিয়ন্সের টপিক কি দেখেছিস খেলাটা, আমি কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে জোরে জোরে এবার টিপতার্ম করেছি, ওর কিন্তু কোনো পেন নেই। So that is, I am concluding that is a functional pain and creating attention towards the parents due to some family problems, some stress, some family members died, so mentally anxiety and stress that can present as a attention to his her parents. আমাকে নিয়ে চলো ডাক্তারখানা, এরকম হচ্ছে স্টিচারে করে করে এসছে, হাঁটতে হাঁটতে গেছে, এরকম হয়েছে। বান্ডেল অফ টেস্ট আস দেয়ার, বান্ডেল অফ টেস্ট আর দেয়ার, এইভাবে টেস্ট করছে, কিছুতে কিছু নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়, মানে 9 বছর 10 বছর এগুলো বেশি হয়। The functional pain is there, totally functional pain. So that is also important. The patient can fool you if you have no knowledge at all of anything. That's why higher function test will come in the CNS. That's important. Higher function test, mental status কি আছে, that's important. So whenever you are dealing any patients, does not mean that he or she is telling always true. That may not be. If any finding is there, that is different thing. But mindset, কথা বলা পেশেন্টের সঙ্গে, ডাইভার্ট করা মাইন্ডটাকে, দেন ইউ ক্যান রিয়েলাইজ হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ পেন, মানে কথা বলছি চলো বলছি ব্যথা আছে ব্যথা আছে, যেখানে যদি করে উঠলো মানে ব্যথা আছে, রিয়েলি ব্যথা আছে, মাইন্ড কিন্তু তুই চেঞ্জ করে দিয়েছিস। বাট যার whenever you are dealing any patients with some functional pain, no organic pain is there, then পেশেন্ট বিন্দাস আছে। আবার যে আমি একটু অ্যান্টাসিন থেকে দিয়ে করছিলাম, আবার ওখানে টিপছে, আমাগো মাগো বলেছিল, বাবা মা চলে গেল, আমার সঙ্গে ফ্রিলি কথা বলছে, জিজ্ঞেস করা হলো, জানা গেলো যে বাবা মার মধ্যে রীতিমতো টাসেল মারামারি, অ্যান্ড দেয়ার দেন বাচ্চা আউট, বাবা মা ইন, কাউন্সিলড, অ্যাকসেপ্টেড, সলিউশন করে ফিজ নিয়ে বাড়িতে যাও। বাট পেরেন্টস আর রিলাইড অন মি, এনিথিং দেয়ার বেবি উইল হ্যাপেন, দে উইল কাম এগেন অ্যান্ড এগেন। এতদিন ধরে ঘুরেছে, এক্সামিনেশন নিয়েছে, এতগুলো টেস্ট করেছে। So that's why there is a beautiful of the clinics is that তুই একটা লিভার পালপেশন করে দেখলি লিভার এত বড়, অথচ তুই পাচ্ছিস না, how can you diagnose the case? So first year class is important. ফার্স্ট ইয়ারের মতো কেউ এত ভালো কেউ পড়াবে না, মেডিসিনে দেখ স্যাররা বলে দিয়ে চলে যাবে, দেন ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইন দিস ক্লাস এখানে কি 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 শিখেছি, পয়েন্টস আর দেয়ার। সো পালপেশনের মধ্যে পয়েন্টস হচ্ছে সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ। সুপারফিশিয়ালে কি বললাম, পেন অ্যান্ড টেন্ডারনেস, টেম্পারেচার, টেম্পারেচার অফ অল দ্য কোয়াড্রেন্টস। কোয়াড্রেন্টসের নামগুলো একজন বলে দাও ফটাফট। রাইট, হাইপো, এপিগ্যাস্ট্রিয়াম, লাম্বার, hypogastrium, ঠিক আছে। So what is the positions of your any types of MBBS, GRDS of that area? If you suspect of your family members, the patients having some MBBS or GRDS, that means some infections or parasites, etc., which quadrant you will palpate? Left hypochondrium, yes. No, spleen side কোথায়? Hypochondrium তো নিচে, iliac, no, that is the left iliac fossa, not hypochondrium, that is left iliac fossa. That is the colons are there, colons টা এরকম করে নেমে রেকটাম ওই দিকে যাচ্ছে, লেফটের দিকে যাচ্ছে, এখানে আছে আমার অ্যাপেন্ডিক্সের পার্ট, right, appendix, and sometimes appendix can move like that, and that can present as a pain is upper abdomen. Pain is an important thing. Pain is radiating or not. Suppose pain, having some pain is abdomen, upper abdomen, and patient is saying that radiating pain is there to a bad. That is a distinguished point of this pancreatitis. And then sometimes the pain is in the right upper quadrant, and pain is radiating to the shoulder, cholecystitis, Khed sign. So this is different signs are there. I am not going details at all. So it is important to learn to points and then go through a good books. এখানে সবকিছু 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে হবে না। So then you have to study. I will just focus you the important points. That is palpation, inspection, palpation, percussion, and auscultations. Right. So these are superficial palpations, temperature, and pain. Mainly, tenderness is different. The grimacing of face you are examining on the face of
your subject or your patient. And then these deep palpations mean some organ palpations like liver, like spleen, like bladder, kidney. বোঝা গেল? লিভারটা একটু আগেই দেখালাম. What is going on in this way, which is parallelly. 3 to 5 steps are very important. One is where you are standing in the patients. Suppose examiner বসে আছে ওখানে, তুই ওইদিকে দাঁড়িয়ে আছিস, এইভাবে হয় জিনিসগুলো. তো বললো যে এটা তুমি স্প্লিন এক্সামিন করে দেখো, এক্সামিন দ্য স্প্লিন. কিন্তু ওই দিক থেকে তুই এমনি করছিস, হবে না. You have to come in the right side of the patient, 1 marks. Then you are taking the consent, another 1 marks. Then you are saying that you are showing in front of examiner, and doing this means you are equalizing the temperature. এই যে মাঝে মাঝে এরকম করতে হবে. মনে কর তোদের শীতকালে পরীক্ষা, এরকম করছি, মানে এক্সামে দেখাচ্ছিস যে আমি দেখছি কন্ট্রোল আছে নাকি টেম্পারেচার. দেন এক্সপোজ, consent is exposed. Then you are folding the flexion of your joints, face in the opposite side, and ask the patients, Jois discharge now. Then only you put your finger in the right iliac fossa first, in the right iliac fossa. Then শ্বাস জোরে জোরে নে, যখন ছাড়বে তখন তুলে দেবে. এই বুদ্ধি উঠছে কিনা? হ্যাঁ, I am coming upward, and this কোনো liver alignment don't নেই, that is liver. And also spleen, how spleen এর ডিরেকশন কি রকম, না স্প্লিন এরকম করে বাড়বে. তাহলে ইলিয়াক ফসা থেকে এরকম যাবে, ফিল হবে এইখানে, লিভার তাহলে হচ্ছে কোথায়, এখানে. স্প্লিন হচ্ছে কোথায়, না এখানে. স্প্লিন, রিমেম্বার দ্যাট ইফ ইউ গেট এনি কাইন্ড অফ টাচ অফ স্প্লিন, দ্যাট মিনস it increases 2 to 3 times. It increases already 2 to 3 times. Not a matter of joke. Any palpation of spleen is alarming because it is a lymphoid tissue. That means some hemolytic system may be happening. Patients may become congenital hemolytic anemia. Splenic enlargement may destroy your RBC enlargement. So pallor may come. So you can diagnose only the spleen. And also some cases of malaria, you finding that আমি এরকম পেশেন্ট পেয়েছি আগে, যে পেশেন্টের জ্বর কমছে না, and then whenever patient has come, few of us students, or you can say that some of your colleagues or your juniors are missing the spleen, and they are trying to give the viral fever is going on, 15 days is going off and on, fever is coming, but not like that malarial fever, but fever is there, headache is there. In the same time, whenever you are going to the general survey and GI system examination, I have come to your spleen is coming. That means you have to go for the parasitic test. So dual antigen is done, and then positive, treatment gone. So only spleen enlargement can give a clue for your diagnosis, what is happening here, right? So right iliac fossa, Jois now. Again, right side of your patient, consent, temperature control of your hand by in this way. You are showing your examiner that you know the temperature control is very important before touching your in your subject's body. So then exposing, flexions again, and then this way, and ask the patients to take deep breath. Whenever taking the deep breath, you will release, and then whenever he is expiration, then move, and it move over the umbilicus. এইটা এরকম করে চলে যাবে না, it will move like that, like that. Deep palpation এরকম, ও যা ভুঁড়ি আছে, আমাকে দেখতে গেলে আমাকে আমাকে যেমন পেশেন্টদের যেমন ভুঁড়ি থাকে, আমাকে দুটো ভাবে দেখতে হবে, এই যে ডাবল, বাট নট ফর ইউ. শ্বাস নে, আমি ওটা দেখছি যখন, তখন আমি দেখে নিচ্ছি কোনো স্প্লিন পাচ্ছি কি পাচ্ছি না. নো, নট অ্যাট অল, হ্যাঁ, কোনো স্প্লিন নেই. সো ইন দিস ওয়ে, when you are be expert, then you can see in the double hand preparations for any obese patient, যাদের এরকম চর্বি থাকে. সো in this way মুভমেন্ট হবে, তোরা এরকম করে মুভমেন্ট করবি, তাতেই তোরা পাস. জাস্ট এইটা, তুই পেলি না পেলি, ইটস নট ইউর পেস. বোঝা গেল? হ্যাঁ, কফি, থ্যাংক ইউ. So in these cases, liver gone, spleen gone. Now one of the important was the kidney. Kidney is called a palatable organ. Palatable organ means হাত টাইম নিকট. So suppose this is your kidney. You are pushing in your hand in the back, and then it is your abdomen. In abdominal surface, you are
এরকম মুভমেন্ট করছিস, এটা বেড়েছে, সো লাইক দ্যাট। সো ইফ ইউ মুভ দ্যাট পার্ট অফ দ্য কিডনি and then touch in the lower hand of the kidney of the surface, so when you feel will be your back, feel will be your back। এমন হতে পারে যে আমি যখন এখানে করছি আমি কিডনিকে হাত দিচ্ছি না, কিন্তু এখানে হাত দেওয়া নেই, তাই তুই একটা ব্লাইন্ডলি কর, আমি যখন এমনি করবো তুই যখন এমনি করবি, ঠিক আছে? এই যে বোঝা যাচ্ছে, এই যে সুন্দর সুন্দর করছে। তো touch is feeling, so that is palatable and always compare with the others because kidney is a two। যদি কারো থাকে, না থাকে সেটা নিন, অ্যাসপিরিন অনেক হয়, একটা দিকে সাইডে অনেকের হতে পারে, আই হ্যাভ সিন দ্য কেসেস। সো কিভাবে করা যাবে, এই গেঞ্জিটা তোল, হ্যাঁ। সো ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড, ব্যাক অফ দ্য ব্যাকে হাত দেওয়া হলো, বসে একদম শুয়ে পড়, হ্যাঁ। দেন অনলি ইউ আর গিভিং দ্য থ্রাস্ট, ইউ এক্সামিনার oftenly is not asked, but if he or she want to give you honors mark in the GI system, then he will ask the palatable method। then এইটা করছি আমি, যেটা আমি হাতে করলাম, if kidney is in increase, then it will feel in this here hand, okay, this way, and this is also going to in this opposite side also you have to do that। Another fourth part is the bladder. Bladder is oftenly not asked because lower part of the bladder is not palpable, is the upper part bladder is palpable if it is abnormally large, like some stone is there, is cancer tumor is there, then only you can palpate the bladder। But in case of different size, in the female patient also, in case of palpation and just touching, is any ovarian follicles, ovarian tumors is there, and there are some sort of tumors, fibroids are there, then only you can say the abnormal findings will be there। কি হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, শুয়ে পড় আগে, শুয়ে পড়ে পাটা তুলে দেখিও একজন, শুয়ে পড়। এটাকে বলা হয় প্রায় ফার্স্ট স্টেজ অফ ভেসোভেগাল অ্যাটাক। এবারেও কিন্তু পড়ে যাবে, শুয়ে দে ওকে, নিয়ে পাটা তুলে দে শুধু। আরে জুতো থাক না, কি আছে, হ্যাঁ শুয়ে পড় আগে, তুই শো বাবু, আগে শুতে হবে তোকে, হ্যাঁ দেখি মাথায় না লাগে, হ্যাঁ নিয়ে পাটা তুলে দে, পাটা একজন তুলে দে, হ্যাঁ একজন পাটা তুলে দে,